Chat Time Podcast, the home of good vibes. So get ready to be inspired, motivated, and entertained as you dive into a topic of discussion, because this is the only podcast where knowledge meets curiosity and curiosity sparks the conversation. I am your host, Pretty. I'm Judy. I'm Doki. It's Prince, and before we begin, ushajiuliza as they were inventing time, walijua je ni time gani ya kuset ndo saa ianze kumove? Like, how did they know exactly the time they had to set ndo ianze kumove? Think about it. Okay, so before we dive deeper into a topic of discussion, let's start by maybe talking about the trending issues. And today's trending issue is that there is the demise of Pastor Alan Kuna. Condolences to the family and as a country. It's a pity to lose some of these spiritual men. Unajua how to bring kuna ile effect wanaletanga kwa society. They wana supporting sana kwa society, so losing such kind of a man, so bad. May soul rest in peace. Yeah. And there is also this Jekwat guy who was involved in the protest in the parliament. So alipatikana Juja kama amekufa. Imagine. Wow. So he died, like he was murdered and then dumped in Georgia. Yeah. That's bad. It's killing a dream that was being nurtured in Jekwat. Additionally, a point to add on that is that the daughter of Muammar Gaddafi, do you remember Muammar Gaddafi? That terrorist, I don't know, the Al-Shabaab head, has reappeared after disappearing for 27 years. What? Ile time yenye walikuwa like babake alikuwa arrested, and you know the process of being arrested. So you as a daughter, you can just hide because your father is a terrorist everywhere in the world, know him. Alafu to add on that, bado pia kuna this man 92 years old alikam up akasema that he was the one who purchased the gun to shoot Dedan Kimathi. So he has been arrested. I'm wondering how the sentence is going to be given, yet she's already 92 years. So A granny. Sasa he has been arrested because alitokea akasema confess of buying this gun that was responsible for shooting Dedan Kimathi. You know a freedom fighter una expect to kuacha hivyo. You can't go unpunished. But like, how would you arrest a 92-year? Malipo ni hapa duniani. Hadi kama ni mzee by the way. That doesn't really matter. The surprising thing is that after all those years, how did he just decide to now, after all those years, to confess right now? Mjeje usumbua. Na si mtu akona mtata kwa 92 anaweza kupata ile mambo ya kusahau. Ukishika na mzee ukajua vile ni trouble sana. I know. Mzee inasumbua. Lakini in as much as alifanya crime, kukua mzee si kumaanisha tumhurumie. Hiyo si guarantee ya kumhurumia. Ni kama kuniambia mtoto mdogo umefanya criminal offense, una expect kuacha uende tujue kwa 19 never. Huruma tu ziko, like as a normal person you sympathize with the lady. Mbona umhurumie na aliua freedom fighter? Mzee ni mtu nyinyi mnajua kitu hasa wali go through. Alafu at the end of the day uende una purchase gani ya kumada mtu kama huyo, and you expect to kuacha. Alafu, have you heard on the fact that the president has signed the IEBC amendment? Yeah. That's also a thrilling issue. That one. And by the way, surprisingly, the irony is that the president is denying Shalin as his daughter. Mmesikia hiyo? Aliulizwa mpaka na msako diaspora. Alikuwa anamuuliza una affectaje emergency kama daughter yako hapo. Then collect nini sio hapo. Mbona sana kata? You never know, maybe she's not. For me, I have not had the real clip of the whole story. Denying with the fact that Shalin alikuwa na deny finance bill and all sorts of these things, and anaona ni kama his own blood is betraying him. Sasa you know, it was out of anger. He's a human being. He's just talking that out of anger. It was out of anger maybe because that is the biggest betrayal a father can go through. Like damu yako ushaanza kuamini vitu kama prezo, like mtoto wako ndo ako hapo forefront kusimama bana sound. Lakini she didn't do that. I guess on the last clip that I saw, Shalin was just say that go and ask those questions to the president. But they skipped the part and said, you know what, so you know where to get the president, go and ask the president. Apart from that clip you're talking about, there's some other part that she was talking about abuse zake na hiyo bill, and she was like, she's congratulating the agencies for what they've been doing, like for the efforts they've done to say no to the finance bill.
So literally, if she's congratulating people against her father's kind of interest, maybe akona wow in a way. So she's supporting them. She's supporting them. Because pia ni human, anaona like the challenges wanapitia. And she had captured a picture on Instagram saying that she's in support of Kenyans, even with the fact that his father is denying Kenyans their rights as Kenyans. But I guess as a family that is being put into a narrow door where you have to pass. Here is like your dad, and some of the decisions that you should make for the rest of the people. It's kind of narrow door. But it might not sound as betrayal that much. At some point, you have to stand with the fact that you are Kenyan and you should be loyal to your country because he signed a pledge to be loyal to the citizens. It should be maybe when approach to akubali what the citizens are saying and his decisions. Okay. So guys, today our topic of discussion is about campus life. And we decided to discuss on this topic because these people are going through a lot, and no one is seeing this as a serious issue. So able to na Judy, like we are just starting with the challenges that the people in campus ama tuambie like comrades. Who are comrades? Comrades, these are the people who are wenye wanapatikana like in colleges and universities, and some of the challenges they face ni like kubalance between academics and their responsibilities. You see, like kama co-curricular activities like sports. Sasa unaona huyu mtu like most of the time utapata like ako overwhelmed na pia anataka tu kucheza, unaona like atashindwa kubalance. Yeah. And then he or she has got books to study. To cover 18, unashindwa kubalance in between studies and co-curricular activities. You can. Aje. Remember you are over 18, no one is looking after you. You are at school alone, studying by yourself. It's hard to decide on which path to go in that. Kuna education, kuna entertainment, kuna studies, kuna whatever. So it's hard. Me, I do everything and I'm used to balancing. People, what to say? No. But let me tell you, in one way or another, there is something that is going to miss out. Imagine. In one way or another, you can't balance. You can't be that perfect. Sijasema niko perfect, but I do try. At the same time, unajuanga ku prioritize nini, like what comes first. Tulitoka home, tukaenda kampo kusoma. Kuja kampo kucheza, hatuja kuja kampo kusikiza ngoma ama kujibamba na party and the rest. Tulikuja huku kusoma. So everyone around us, they expecting at the time we finishing our courses up here, kirudi home unarudi na sat. After hiyo sat itakupea do. So hiyo time yenye unasema unashindwa kuprioritize ama kubalance, unafaa uko unafikiria sasa nita spend time na kucheza ama nita spend time with XYZ ili kuja huko kusoma, itanisaidia aje after I'm done with studies. Sasa unaona na unajua like si lazima so unataka kuniambia like the whole time utashinda kwa vitabu. Okay, that's why you have to. Nimeongelea story na prioritization. Sijasema ukae unasoma 247. Yeah, that's why there's even that time schedule for. But ukiangalia utapata ile time ya studies ni mingi kuliko time yenye iko schedule kufanya vitu ziko out of class. Yeah, so literally balancing. That's why we have, but then the month for kuna timetables pale high school ya kuregulate mse. So from there pale kampo kuna mtu atakupea timetable ya kufanya nini. Wewe ni mtu mzima, si umelearn high school. Timetable high school is part of learning. Ndio ukikuja hapa wewe ndio unajimanage. Uko na timetable yako personal. I know this time to study, this time to do XYZ. Part time nafanyanga hivi, time niko free nafanyanga hivi. You have some little time for games. Hivyo ndio at least ukwe. Sijasema msee ajishikanisha na vitabu 247 itameka. Okay, so we also have roommate conflicts kwa watu wenye wanaishi hostel au waishi nje. In that you live with a person mwenye amezoea kukaa vile anakaaga kwao, anakuja campus, he wants to be treated the same way her parents or his parents treat him or her. So unapata inakuwa tricky kwa sababu you can end up fighting with a person, you can end up not talking to a person for like a term. So unaona inakuwa kama challenge for these people who can't manage to cope with these attitudes of people, these behaviors of people, inakuwa tricky. Tricky, yes. But there hapo kwanza kwa like conflict ikifika kwa hostel, it's like difficult to cope with the other person. You amjatoka the same place, you guys are like mmepatana hapa shule and you have to cope each other. Like mtu ameamka asubuhi akona attitude yake hataki kuongea. Kwanza wasichana. Kwanza sometimes it's like it's difficult. Everything relies with girls. When you come to health issues, vitu ni and usafi that is
privacy. Unapata like maybe your roommate has taken your clothing or your shoes amevaa, expecting that you are going to cope with the fact that amechukua kitu yako amevaa. You end up getting angry and take it as a light issue. Maybe umetake it deeper. Mna end up kukosana kwa room. By the way, mini bola when I was used to play basketball back then, by the time tukona kuja kwenda games, kuna msee alikuwa na case kama hiyo, like anakana msee tunacheza naye the same game. So there's this time tumemaliza ku sign out shule. Kesho yake ndo tulikuwa tuna leave. So tulifaa tuingie zido hiyo jioni before tuende games. So msee anakuja na complain ya best yake ashachukua kiatu yake. Alikuwa ameosha tu kiatu vizuri, ameweka hiyo ni ya kungalia Bijo. Msee ashachukua amengaria ndo amevaa na amevaa mpaka jezi. Then hapo ndo vitu zika blast out zile secrets alikuwa ameweka hata na ushanganguo na vanga. And by the way, the funny thing with this ni msee alikuwa anavaa mpaka boxer za msee. Like anaosha boxer, ameanika, msee anakuja anangaria. Yeye anaenda na buy nyingine kidogo msee amekuja amengaria tena. Hapo napo ume overstep the lane. Talking about privacy manze pale hostels. That's why ndo maana tuna mimi si advocate for this much, but kama unaweza kaa nje Better. But you know, kukaa nje bado challenge. Kukaa nje is a challenge. Seeing that hapo kwa campus, no one to look after you. Umepatiwa expenses au yani umepewa do, you have your expenses, unafaa kulipa bills za nyumba, you have to pay your school fees, you have to pay your entertainment fees, you have to pay your trip. So unapatina kwa hard because you know ndafikiria mimi I have this money. It's not a must for me to pay entertainment. It's not a must for me to pay some school fees. Hata nitumie money to buy maybe some good clothes for myself. Nitumie this money to go and plait my hair. Nitumie this money, if it is a boy, nitumie this money to go and spoil my girlfriend. Kwanza kwa vijana it becomes hard. Una end up to pressurize your parent in that unapiga simu anytime, mom tuko na hii, mom tuko na hii, mom tuko na hii. So unapata mzazi anaanza kustrain na alikupea tu do wewe plan vizuri, wewe unaenda kuenda up ku impulse buying, impulse using, you know. Haiko lazima useme mabudu spoil madem. Nowadays hadi madem wana to spoil. Mostly like I wonder how you survive. Ni wengi. By the way, nowadays unajua racially a boy to girl is honest weight. Umepata rich kid. Bro, kuna dem atangalia one hapa nikikosa ku. Na alafu unajua sisi Personally I can't. Same. You are talking about you. Siwezi eka mtu. Mimi Unajua najongelea mimi. eko na risk girl. She's in my girlfriend, she's my friend, but she wants to nataka tu fike hapo. Then me I'm like unajua siwezi penda mtu jana nipea do. Lakini siwezi kataa do na economy. Basi nayo You after money. anafanya Trying to no buy. Umewekwa. The problem is Unakata nini? she's buying love. Why is she divine love. and like Mbona unaniseduce na unaichukua do? basi? Mbona Ukipewa do sasa utakataa. Lakini Siwezi zivi kataa, la jana mimi kijana nao siwezi mweka. Hadhi yako. Okay, let me ask you. Unajua by the tunaongelea shit na campus. Acha nikuulize, upatane tu na msee honest and faithful, like msee responsible, wewe ni dem, upatana na boy mfiti. Judy umepatana na mimi niko hapa na intentions nzuri, like mimi msee straightforward. Uko sure hatuwezi kanisha to decide. Why don't we stay in badala ya kulipa nyumba mbili separate, itakuwa expense mingi. Mbona tusikae na wewe? tunaweza That is another issue. Tuko ile issue ya ati mimi na spoil. like lunch like on me, sijui everything. By the way, No. I was talking about That's some something- issue. I remember that amesema ati you are telling a girl, I have my house, you have your house, come we stay together. That time when this man will decide to betray you, my friend, umezoea kukula hiyo pesa nye mzazi anakutumia pay your rent. Labda ulikula last month na amekufukuza umekula za 2 months, amekufukuza katikati ya mwezi, what are you going to do? Wewe umesikia statement yangu vile nimesema? I've heard it. Upatane na msee straightforward, msee honest. Kila mtu anakuanga Msee honest mwenye- kianzia. msee mwenye ako Kila like- mtu kianzia anakuanga honest. Msee mwenye ako like maybe wewe niache ni aki. I won't leave you. Hakuna mtu anakuanga hiyo ni false. Acheni kusema hivyo. Hakuna. Mimi mapenzi ya Amerika. Wacheni. Unaona mimi? Umerudi KTN Guys, sasa. unaniharibia The jina moment guys. this guy is going to decide to betray you, my friend, or this woman you are Maybe niambie. umesema maybe a girl's going to. But I'm so sure out of every 10 relationships in campus, 2 relationships zitakuwa straightforward, and those are the relationships I'm talking about. Sasa si wengi tuna fall under 8. Sasa hiyo ya 8. 8. Juu utapata like mtu unajua kutrust. Kile vile anasema ati wengi tuna yako hapa. included. Juu utapata Huwezi kana maana. mse-
Ati Mimi siwezi personally I can't. Kama ni kukaa na wewe nitakuwa nakuja kukuvisit. Wakati utanioa ndo nitakuja kwako. Marriage is a different thing, my friend. Kwanza the betraying part is that uko unaishi hostel, a guy lies to you, huja tukae na wewe my dear. Okay. Watu wa hostel msitoke. Sikiza wewe ni mtu uko hostel. Kamaza tulia Mtoke hostel. Yaje tushongelelea. Ile time hujalipa rent. Ya nje tufasema hujalipa rent. Umekula rent za the last 2 months. Umefukuzwa, you have to go back to your house. Utatoa wapi rent ya the last month? Utapiga mzazi aje, mom or dad, I have this and this. What That's why you have to choose msemo unakaa naye. Sasa nimekuja kwa context ya hostel. Umefukuzwa. Like you decide to move out with all your things, umeenda na your suitcase and everything. Sindo time atakwambia toka kwa nyumba yangu, how are you going to get back to this hostel? Unajua vile itakuwa ya term, unajua itakuwa ngumu kwanza kwa madeni. Imagine roommate wako anajua uko kwa boy wako. Imagine that shame. Alishako So hectic. Utakuwa tu story. Nakwambia tu Ndio mtaachana na mtu each and every day. There will come a time like hapana. Utabeka na mtu prince. Kudate campus, but this dating in campus, this dating thing in campus, imetangi shango sana. Ime lead to, but they even to loss of deaths, loss of lives, like wase wanauana. Mimi nimeanza kudate Judy, na leo nimetumia Judy sana. Ni date ni kuacha. Nitafuta studies. Judy ako na demand leo juu hata cameraman amesema na cameraman amesema leo ni Jenny Creative. Anyway, but they producer leo anaenda kupamata. Okay, sasa tuendelenge, let's not waste talking about dating thing pale campus. Unajua dating say then akucheze, maybe you've invested all you had with them, then upate yuko honest na wewe. Hata ikikuwa ni mimi naweza kumaliza bana. Why do you do such a thing? This has been a serious issue kwa sababu some people end up killing themselves. We are experiencing young deaths. Maybe the man ends up killing this girl, or the man ends up killing himself. Ama hata na uwe mwenye unachinja. Exactly. So this is also a challenge. Relationships, guys. Date na akili. Mimi siwezi penda mtu na roho. Uongo. Guys, pendeni na roho. Msidanganye. Wewe roho utavunja. Nenda na roho. Ona huyu. Sina ingine. Acha nikwambie ukweli ya Mungu. Hisi kama kingine kwa na transplant. Kazi ya heart ni kupump blood, si mapenzi. Unaona? Na kazi ya akili ni kufikiria, si kupenda, guys. Kupenda lakini mtu ujikuta. Like unafikiria na Pretty, I have a simple question for you. Ujeika hivi ukapenda mtu? Mimi I do love, yes, but if I find myself thinking about this person at sasa I do love, lakini mimi nimesema mimi kuna limit. At sasa nipende a guy to an extent yenye ananiambia love, niko hapa. It's maybe ni 11 pm. Kuja nje. Nani? That is another issue. Mimi tutazifanya kesho. Ati sijui ati nizalie nizalie. Huwezi zalia bwana. I can't. That's I can't. Okay, na ukiangalia uone akona potential ya do you know what love pushes people to do? Many crazy things. That's why I'm saying that mimi I can't. In as much as you people love each other, hata mkimes, mimi nakonga niko sure. Mkimes, bora anakupenda. Atakasirika miezi 2-3. Prince, unataka kuniambia ati bora nakupenda umekuwa impregnated? Ati mtoto atakula mapenzi. This is a girl amepewa mimba na mwanafunzi hana any way to get money. Alafu unataka kuniambia mtoto atakula mapenzi. Lakini there are people who sink. There are people who sink in together. Imagine there is those like love are few ni kidogo. You can. Me have seen people struggle in guy. Mtu ana struggle. I will support that. Akona dem alipata ball. Unajua by the mistakes who happen. Exactly. Certain ile mmeplan juu ishafanyika, you have to sink in together. And imagine I've seen people sit down talk. Bana isha happen atuiziwa mtoto wako ile. So hivyo tu vile mistake ilifanyika tumecorrect sisi wenyewe. Exactly. They sit down ile kidogo yenye anapata na focus na mtoto. Wewe nitaelewa. Have seen that one. Kunayo. Imagine there is. No, like you're talking about nikataa nitaelewa. Ujaona hiyo? Nimeona yes, but why should I be my kid in the
world date nimlete kwa world of suffering. She Plan has already yourself, happened. sikia, plan yourself. Guy, washaona watoto wa Ushaona demu wa campus? Amzalea point Hadi yangu. kila demu mwenye ako around yako leke kababao anaitwa usiji kama mao. They love these kids. watamlove lakini wataprovide. Wao support at some point. Si kila So mtu. at some point we'll do that. They Let do me tell you, support. 98% of those students who get pregnant, they're not ready for it. It's only that it has happened. Najusha happened, what will you do? Unajua You have mzazi to get sawa you ni pressure have kwa to mzazi raise a but kid. bado Mimi mzazi najua in this world haziondokea. of today, many girls msana like anasema mabeshte zangu wamezaa, why am I not giving birth? You are My pressure. friend amezaa, why am not, mbona mimi sijaza? Ama by the way, maybe mimi yeah, nitasa, let me decide yeah. to experiment this thing, I get pregnant. Si ndio? Mimi mnasema ni accident. I believe that 90% of these early pregnancies are not accidents. Kujitakia. Ni kujitakia. Unaweza abstain. You can abstain. Kuna ya You can kujitakia na use kuna hiyo ya protection. nini. Mtu Unajipata. mtu anaambiwa na child yake, babe nakupenda, wacha tuzae mtoto akue identity for us. Hiyo nayo hapana. Hata akue like our identity of our love. That is complete madness. Hiyo ni madness. Identity of our love. You end up being pregnant in the name of love. Then about the love That is complete, so many complete people to madness. stupidity. That is stupidity, being a fool and everything. Like for real, Ati zishikanisha kulea na kusoma. Yeah. That's why I'm saying that mimi a person Sana sana ni lost kwa girl child. Okay, but iki happen guys, take Leo huyo responsibility. mtoto, si ndio? in case it happen but si at risk tunataka it happen. Okay, you also have homesickness. Me, I've experienced this a lot. Homesickness. Una miss I home. sijaiacha. Hata miss zaiacha. Siwezi acha. Una miss home. Anytime I'm calling my mom, nimekumiss. She's like, ulienda shule kunimiss ama kusoma. Ona wanawake wazima hata sasa. Mimi I do it. We have that I'm away from home. Mbuka hapo you have to incur some many costs to go home. Hawezi enda home. Mama anakuambia ulienda shule kunimiss ama ulienda shule kusoma. High school hiyo kitu imeshanga high school. Personally, I'm used to being around my parents. And then my Imagine mimi last week wetu na bado safety hivyo. and then my mom is one of Na mimi ndo kind. mama. Nikimwambia Wewe ni ndume. Mimi ndo mama boy kwetu. mimi mama yangu kimwambia una miss anakwambia Ungekuwa una nao miss. ingekuwa such a shame. Vizuri hauna. Homesickness, you being a man. Wako wakaona. That's not a man. Lakini homesickness iko. Iko hiyo ndio Hiyo si mbaya by the way. Sasa mwanaume asimiss home. That's a challenge. Mwanaume asimiss home. Hapana. Ukimiss home. Kwa Hiyo ni mwanaume. umama. Kwa mwanaume. That man is maybe The other prince. Kuna utoto. Homesickness. 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 Haya. Karibuni Hadi wewe umesimama. also Ulikuwa have mlitoka health podcast. and safety concerns in that mimi in our school it's a shame to say this but we have a challenge of having a dispensary in school. Mtu akikuwa mgonjwa you have to struggle to get this person to hospitals. Yeah. The teachers or the professors don't take this as a serious issue but nilisikia itakuja next year so maybe let's wish to get this as a Yeah. you also have time management. Nilikuwa mshasema managing your time and entertainment and girls and what is a challenge. Manage. Maintain time ni ngori. So guys, it's a shame that today you can't be able to complete our topic of discussion and remember to chip in on the next episode to get to learn more on this campus life because this is a great topic and a wide topic, so chip in to learn more. Thank you, it was nice having you. Tupatane Next comment time. session guys.